Hola chicos, ¿cómo están? Hay muchas cosas que contar. En primera, porque no he hecho videos, pues me enfermé aquí en Malta, así que mi voz la tenía muertísima, pero como ven ya estoy mucho mejor, estoy guapo. Ahorita me voy a una actividad de IEF, que es, a una noche cultural aquí en Malta, que en Valletta, que es la capital de aquí. Bueno, mi nombre es Cristian, ecuatoriano, viviendo actualmente en Malta, estudiando por 6 meses con IEF. Vamos a turistear un poco, a tratar de compartir la cultura de la Valletta. Así es que espero que nos sigan, compartan, like, la campanita y vamos a ver qué nos depara. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Es la misma situación que Cristian y estamos aquí para turistear. Vamos a ver qué nos depara, así que sigan viendo. What's your name? My name is Murilo, I am from Brazil e eu vou curtir muito ficar aqui em Malta. Muito obrigado. Obrigado. Yo voy con la banda, vamos. No entiendo nada que está pasando. Where are you from? Ecuador. For how many months you will stay here in Malta? I'm going to be here like 4 months more. And do you like Malta? Of course, beautiful. Why do you choose Malta for travel? Well, the first option is because cheaper. I don't know, I really like the culture, the church. That's why I'm here and I want to improve my English, that's all. That's all? That's all, yeah. Okay. What do you prefer, like have fun in the beach or in the beach club? Or in the nightclub? Oh, in the nightclub, yeah. In the nightclub or in discotheque? Well, it depends because we have different minutes in Ecuador, so that's why it's a confusion, but the nightclub indeed is like a discotheque here, so I really like it. But I really like to spend my time in the beach club or maybe just at the beach. It's beautiful. Thanks, bro. And what's your name? Christian? No. Come on, man, Luis. What's your name? Tell you. Oh? Are you? Luis. Christian. Luis. Christian, Luis. What's the name of your... Just let me introduce you. Judo! This is an interview for you. Hey! Judo. I'm in Japan. Japanese, I'm sorry. Konnichiwa. Hey, so tell me your name and why you choose Malta for learning English. Yuto Ito. No, just... What? Can you hear? Why? Yeah. They choose Malta for learning English. Why did you choose Malta? Why? Yeah. Think about it. I like Europe. You like what? I like Europe. Europe? Where is it? Europa. Oh, Europe. Yeah. Oh, yeah. Nice.
estábamos aquí en Malta y que aparece Michelena. Michelena en vivo. ¿En serio, Michelena en vivo. Velo Michelena, dale y rómpela. Bro, I can introduce myself in Japanese. A ver. Do you wanna see? Okay. It's like, konnichiwa, watashi no namae wa Luis desu. Yoroshiku onegaishimasu. Bueno, desde el final del video, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un nuevo video.